To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon to get the notifications on time. Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel Chaos Craze. I hope all you are doing well. So আজকে আমি হাজির হয়েছি একটা কুশন কভার নিয়ে, দেখতেই পাচ্ছেন, এবং আমি এটার উপর হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করে দেখাবো। সো এই কুশন কভারটা আমি দুইটা ফ্যাব্রিক দিয়ে মেক করেছি, একটা হচ্ছে হাফ সিল্ক এবং আরেকটা হচ্ছে কটন ফ্যাব্রিক। সো আমি ভয়েল ফ্যাব্রিকটা হচ্ছে কুশন কভারের ব্যাক সাইডে ইউজ করেছি এবং ফ্রন্ট সাইডে আমি হচ্ছে হাফ সিল্ক ফ্যাব্রিকটা ইউজ করেছি। এখানে আমি ড্রয়িং করার জন্যে জেল পেন ইউজ করছি, আপনারা চাইলে পেন্সিল দিয়েও ড্র করতে পারেন। সো আমি একটা ওয়াইল্ড ফ্লোরাল টাইপের একটা ডিজাইন আমি আজকে এই কুশন কভারটার উপর করব। বরাবরের মতো এখনও আমি সুতি লাচ্চা সুতা, কটন লাচ্চা থ্রেড ইউজ করছি। প্রতিবারই আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে কোশ্চেন থাকে যে আমি কি সুতা ইউজ করছি, তো আমি অনেকবারই ভিডিও মেক করেছি এই সুতা নিয়ে, যে আমি কটন লাচ্চা থ্রেডটাই বেশিরভাগ টাইম ইউজ করি। আমি স্পেশালি কটন লাচ্চা থ্রেড কোনো ভিডিওতে শোও করেছি, যাদের প্রয়োজন হয় তারা আমার চ্যানেলে সার্চ করে দেখতে পারেন। এখানে আমি এই পাতাটা সেলাই করার জন্যে 4 গুণ সুতা নিয়েছি।
তো এতক্ষণ দেখতে পেলেন অনেক ইজি কিছু সেলাই দিয়ে আমি এই ফুল ফ্লোরাল ডিজাইনটা কমপ্লিট করলাম। তো এখানে কিন্তু আমি খুবই ইজি কিছু সেলাই ইউজ করেছি। যারা বিগিনার্স আছেন তারা কিন্তু এই ছোট ছোট সেলাইগুলো দিয়ে অনেক টাইপের ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারেন। আমার চ্যানেলে অনেক টাইপের এরকম ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন। আমি আগেও অনেকগুলি কুশন কভারের ভিডিও আপলোড করেছি, আপনারা চাইলে সেগুলোও চেক করতে পারেন। সো আশা করি আমার এই কুশন কভারের ডিজাইনটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে। আমার কাজ যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটির সাথেই থাকুন। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও দেখার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার এভরিওয়ান।